eggwanga Uganda okuvaayo gwe nange oddiraba tolowooza nti nno MP yagenda okutereeza Uganda. Never. Because era olaba nti nno gundi kitabuka nnyo Museveni akozesa amaanyi mangi nga ekisanja kiweddeko because aba tamanyi gumani gugenda muwa. Oba onfuna? Nti bw'amala otegeera nti gundi yakiikirira Wakiso ennamba omuli emitwalo n'emitwalo gy'abantu, omuntu oyo amuyamba omukozesa amangu. Oba ontegeera nti omuntu omu amuyamba, tosuubira nti no MP mugenda mulonda ajja kukyusiza egundi. Buli kimu ky'olaba kirina okukolebwa nga bwe kiri. Enguzi erina okutambula ng'eri kyere because afuna omuntu omu n'ateeseza constituency namba. Constituency namba abantu abagirimu baki bangi. Naye obwakabaka bwabeerangawo mwano mu ggwanga Uganda nga buli Buganda egundi zonna ezisinga nga zibirina obuyinza bwazo zo nga zo. Omuzungu najja n'akuteekamu ekintu kye bayita Uganda oli MP kyatajja kujja kugamba nti Uganda eriwo mu nsobi era terina na kintu kyonna, ebintu ebisinga ebintu byonna ebiwandiiko biki byonna ebikubeerawo ekozesa bintu bya Buganda. Ompulira nti ye muzeeyi ajja kujja era abantu bajja kunyiiga nnyo nti no Katikkiro Mayiga abantu bajja kunyiiga nnyo nga balabye nti no obwakabaka wa Buganda buyambyeko ku Museveni okukalakata emyaka gy'akalakasa because akozesezza Buganda. Empapula za Buganda ze zimu State House kweri Kampala sinsasule. State House ya Buganda ne Buganda ekibuga Buganda eno Kimengo nayo mpambe. Era abantu bwe mutavaayo kujja kulwanirira kuyita kubanja kati kabaka nga bwe mwali Muganda waffe ono gwe mulaba wano mu kifaananyi kino yakola omulimu gwali gw'amaanyi. Naye abantu temwamuwa matu. Nze nawulirizanga Jakana n'omukyala wange nangaba ne bannange oyagala Jakana. Nawulirizanga Jakana ebintu byayogera bintu bingi bazadde baffe tebaabitugamba. Muve ku bye mubeeramu kuno ku TikTok ne babakubira enkudi ne muwuliriza enkudi muyige gye muva. Yige ennono yo gy'ova, muyige ennono zammwe, muyige obwakabaka bwammwe. Buli omu alina obwakabaka gy'ava, bwe muba temusitukidde mu bwakabaka bwammwe kubuyimirizaawo tosuubirayo mu MP agenda kujja. Buli MP gw'olaba alina ekintu gy'ava, enguzi gy'alya ku bwakabaka bwe. Abantu bwe mutawulirize nze kyova olaba sometimes nze ne ku TikTok siwuliriza video ziri current. Never. Era Jakana yankola bubi kuba yali aleeta ebintu by'emabega. Muwulize ku video z'emabega ez'emyaka 10 back. Muwulize ku bintu ebyaliwo edda. Naye ne munnajja ono ne mukola live ne bwe munnajja ne mukola mutya nga mwongerera ku gundi. Ba MP tewali MP n'omu agenda kujja kubayamba. Mudde ku nnono zammwe. Tewali MP agenda kulwanira. MP agendayo mugenda ne mweyuzayuza wano nga muli mu campaign. Naye oli aba abala kifo. Kabi kiggwa muze yaba amanyi nti ngenda kukozesa gundi. Mudde ku bwakabaka bwammwe. Mulwanire kabaka mubanje kabaka mwongere okubanja oba bwe mwamubanja. Kabi baba balaga ekifaananyi ne mukomaawo. Mubanje obwakabaka bammwe. Buli omu alina obwakabaka bwe. Kuliko Omuganda kuno, kuliko Omutoro, kuliko Omuki. Mukulu mwoyo gwa ggwanga mbadde nina akabuuzo katono nnyo. Weebale nnyo ssebo, omanyi omulamu ate kati naye katuguweeko attention gukyuseemu kati ni? Nzira nabagambirawo
nze mbadde mbuuza nga bwe kiba mu Mr. Lecturer nzikiriza nkubuuzeeyo akabuuzo kayinza okuba sensitive. Tugamba abantu bagamba Kabaka yawambibwa, waliwo abagamba mbu yawambibwa nga 24 Epoko Airport. Naawe okkiriza ekintu ekyo? Oli Muganda? Ndi Muganda ssebo. Okkiriza nti SFC yawamba Kabaka ku airport nga 24 nga ba blogger abamu bwe babityebeka? Sooka ove ku kiba bagamba. Nze nkubuuza nti oli Muganda? Ndi Muganda ssebo. Nana kubuuza olugero lumu olumala bagamba we basonga abangi bwe baba we wabikire no abangi we basonga kituufu naye muntu omu ye yakyogera mwenna ne mujjaawo information. Nange mbuuza mutima bulungi. Kati Johnny nze kankubuulire kati ekyo kankiddemu. Kale kiddemu honorable. Kuba mukyusizaamu omulamwa naye nina ebibuuzo byagwo. Asobola ebyogerwa byonna bituufu era omuntu yenna alowooza nti si bituufu then tamanyi ensi bwe bawamba ne bakabaka abaavaako baabawamba batya. Ekigambo house arrest basobola obutakutwala muzira wangi Mbadde ndi ku ssimu naye eyo twatuuseeyo ddi mu house kambireke moderator babimbuziza wano. Mbadde ndi ku ssimu naye ku house arrest. Gani omulamwa gwakyuse kati muwe gwagwa nga badde atusomesa ku byabuwangwa na politics. Twaze dda mu politics naye twavuddeyo dda. Ye naye twawadde mu byagundi. Is it a choice? Nanti soko lindako kati nsooke ebya choice Mayanja ajja kukola ssaamu apo naye mbadde nsaba Honorable Nabilah nziremu. Otubeera nga bwe mwagenda akyusa omulamwa nange nina omulamwa gwe njagala tuwogereko. Banaye munansonyiwa moderator mbadde ndi ku ssimu ate nga nsaba birabo mu comment section naye kati nkomyewo. Nange nsabayo ku birabo. Nanti omukulu mwoyo gwa ggwanga yagambye bino byokka byasobola okwogerako. Nze nina bibiri byokka musosola. Ne Katikkiro yawummula yavaayo n'atugamba nti Kabaka alyoke amuwuliriza biki ebyo byonna. So I think ndowooza abantu kyebava baazigera kuba Katikkiro oyo mulwanya muli abantu baali bamwesibyeko nnyo nga gwe bakozesa ng'effumu. N'agamba yayogeddeko ne Kabaka ate ne batandika omukuba. Kati lwaki mubuuza bye moderator Nedda mwoyo gwa Buganda ogutafa bwe tubanga tulimu ebyo ebintu then buli muntu agenda kuleeta neno topic yammwe. Bw'oba owulira nga Jenny Budi I'm talking too much ndi moderator waneeno nja kuwa kimute gundi akugjeyo. Tubadde n'omulamwa nange nina bye njagala okwogerako ng'omuntu. Nze ndowooza wanaatandika ebintu bya Kabaka bigenda kukitinga up the spirits of the people. Abantu bagenda kuyingira mu kulwana because at the end of the day I think we need to have that topic another time. Otherwise tugenda kumaliza wano nga abantu bali mu kwevuma and we don't want that. Temujjaako naye nze ndowooza tubadde twadde nga tuli a little bit liberal. Newo tunayingiza Zibu Patricia bwe mugaaginga mwoyo gwa ggwanga bagenda bagamba lwaki mugaana okwogera Kabaka nakyo era kiyinza obbakubya. Bambi temuggyako mwoyo gwa ggwanga. Lecturer Eddie Sokolindeko, we had a topic which was going on. Nange nina topic gye njagala okwogerako. Njagala kwogera eyagundi ey'ennamugongo bigenze bitya. So if we are mixing topics, everyone should bring their own topic, which is not right. Nze nange nyina topic ya makeup. Yes, so tuddeyo ku point eya choice. Tusooke tuddeyo ku point we Africa amaliriza ddemu yabadde alina kyayagala okuddamu honorable bambi. Kuba bambi nze munansonyiwa muganda waffe oli okuba nti kale awesse naye wali bwakoze ku live kale eyo Kabaka tujja kujja tumuwagire
tumuinvite. Tunagikola tugikole. Very very interesting naye nze eri gye twatandikidde nga twogera ku kigambo kya choice. I still stand on the point that I want to, even having no choice is also a choice, by the way. Because if you have no choice, it is also a choice. Kakati abasinga akalimi nga tonnagenda wala nnyo okkiriziganya naffe ababadde ba majority oba okkiriziganya na John K. I think in the side ya John K ne Patricia to a certain extent. Yeah. Kubanga, you see the problem obuzubu tuyina whereas circumstances might be different. Whereas circumstances mzinzo okubeera different, but at the end of the day weotuula n'oponderinga ku nsonga zino olabira ddala nga ekyokukola obadde tolina tewali kyakkola. You have no choice but to leave Uganda. You have no choice but to leave the country and come in the diaspora. Kyova olaba era wetutuuka wano mu diaspora, we do not settle. If you had a choice nga you have lived, you have moved, n'ebikwatagana eri oba toyagala kuwulira nezino TikTok lives singa tetuliiko na biki n'ebifaanana ng'ebyo n'ebigenda maaso mu Ugandan community in the US, UK biki oba toyagala nakumanya. But what is that force? What is that thing that is pulling you to your people, to your belonging? Why is it that wogenda tugeze n'obeera mu New York, you do not look for all the white guys or the Jews or the Pakistanis and all these guys, you look for fellow Ugandans? What is that is pulling you? Nawe muri oba okimanyi nti honestly here I do not belong. Abantu abajja okufiiringa the sense of belonging, they are the people that are born here, these kids to a certain extent. I'll give you a very good example here. Slavery happened thousands of years ago. Aba slaves bebakwata ne batwala mu America. In Ghana balina kati kye bayita a year of return. It always fascinates me. It always fascinates me. These people lost their culture. They lost their touch with the continent. So much was done to them. But even generations later, abaana bano abaddugavu abaafulumizibwa, because now they have started to learn their history. All of a sudden they are saying they are rich. Gano tunuulira ono goyi waliwo ba celebrities bangi nnyo abazzeeyo mu Africa, abakomyewo mu Africa ne babawa ne citizenship. Why is it that there is a growing concern amongst the African American community doing DNA tests? Okitegeera bakola DNA tests okunoonya ensiguko zaabwe. They come ne bagenda e Ghana, they settle in Ghana. Listen, they settle in Ghana, and most of them are given land, even if, whereas Ghana might not be at the same level as the US, whereas Benin and these other West African countries must not be at the same level as US, but these people to reach the land. No, listen, I'm trying to build a point here. Look, they have no choice because their ancestry, their land is calling. All of a sudden, they have to go back to their roots. These are generations after generations. Is that slavery? Is that slavery over 1,500 years ago? Almost, or is it 700 years ago? And listen, a problem was when I told it is a more. No. Aunties nkola njum building argument yange. Oshegere. Nti lwaki omuntu eyazaalibwa abaddu, eyazaalibwa aba slaves, ali comfortable. They have a successful life. They have everything. Oshegere. But they have no identity. Of course, the African Americans bengamba abava ku continent that were their great grandfathers were taken. Antuliriza, they okay. Nkusigira picture. Just to win an argument. No, Sister Coco, I'm not seeing everything. So kakati point jenkola. So point jenkola nzeri bweti banayi baganda bange. The issue of identity is very, very crucial, and whereas byonna bye tukola tujja kubikola tubeere mu dinayo nga John K yagambye na biki, but at the end of the day it's going to hit you ogambe naye wane Canada wendi, wana Ebungereza wendi, wane Germany wendi, kiriza Ghana, this is not our land. Ate kigenda okusinga okutugoba okimanyi nze nali Dublin recently. Dublin kati tuyina, there's an immigration problem. There are so many immigrants above from different parts of the world. But even if you are an Irish citizen, for as long as you're black, all of a sudden they're like, so you show us identification. That is how it is. The color of your skin
is testament that you do not belong. We baba banyonya abatali bawano tebagenda kutandikira mu bazungu batandikira mu fa abaddugavu. Then all of a sudden kati oba olina okujjayo ID oba olina okujjayo document n'ebifaanana ng'ebyo. Tubagamba kiri bwe kiti. Ojjukira Uganda waliyo xenophobia ne bakuba abantu because they have a nose like mine. I'm entirely against that. Look, I'm entirely against that. Era nze saagala ddala muntu. Coco, if you have followed my work, if you know who I don't know, you don't need to know me, but for me, anyone, ntabayo ka point of information. Jenny mwana, Jenny gwasinga okudisorganizinga. Honorable yagambye. Ate ye moderator Jenny tonna wa Jackie Kazinda. Linda kunga Patricia tana ba interjecting. Jenny wo wa Patricia obuddewo tusala kubuddewo. Moderator yagala kwogera nga Jenny. Moderator yagala akazi. Ne moderator Jenny tonna wa Jackie Kazinda. Patricia wayogera mbuddewo togenda kwogera Jackie. Kati atoli mbudde bwange sister. Ayogere. But Jenny, Fazil hasn't finished. Party genda maaso. Ndowooza kati sofa group yaffe tuwezenze Fazil ne Honorable Nabilah ne John K. Because Honorable agambye clearly nti abantu bagenda kunoonya opportunity. Otherwise, the opportunities did happen to be in wherever they were, they wouldn't have gone to look for those other opportunities. Agambye muno bagenda kunoonya sali. Agambye opportunity. Kitegeeza abantu abo babeera tebalina choice but to go. Kubanga, for example, I was born in Masaka, and the way we came to Kampala is to look for opportunities. Era twajja tuli excited okulaba ku bitaala. But because the Masaka tewaliyo bitaala, and that is what the Honorable said. Nseneno bawayaza amasanyalaze. Ne mumanyi mwe contradictinga. Patricia bo mwe contradictinga bo wasanga yo opportunity no yourself. After you get the opportunity, but if someone else decides to becoming a complacent, netubera mu denial nga Jonathan. Mweyogereko mwenga mwenzi mi Patricia. Era nkugambe tulinze. Koko ngambye tulinze Johnny. Nze Koko nabagambye if I win a lottery today, nego Nedda nze kankubyeko waliwo Fazil kyagambye. Waliwo Fazil kyagambye nti abaddugavu beeno. Bannange waliwo abantu abajja nga tebalina choice, baali baddu bajjajja baabwe. Bajja nga tebalina choice. I think identity crisis gye mwogerako temugitegeera. Fazil abaana bange bakimanyi nti nina choice omanyi gye twava. Sister, you don't have a choice. Do I not? Can I tell you why? Because they sold a lie to you that America is the best country in the world. Ogamba abaddugavu abakulidde wano ne baddayo eggana naye baddayo eggana tebabeera banaggana babeera b'Amerika era tebalivinga bunabu bw'abanaggana bagenze kubonaabona sebo batandiso bawa amanya olindeko katini amanya n'abaana bange balina amanya bannange senga baali baagala nnyo okubonaabona baligambye ntuddewo obugagga bonna kanzireyo mbeere asemba. Madam Moderator, what point are you making? But John K unmute. Hello. Nze ngambye Fazil ekyo John K yakirese dda n'akyogera. Ffe tuli baddugavu baleeta waneno without a choice. Tuli baddugavu ab'enjawulo. We had a choice to stay chenjagalo. Jenny, can I prove that you have no choice? Can I prove that you have no choice? Just in 2 minutes, I can prove it to you that you have no choice. Okay, this is how we do. Discussions without going personal. Why are you going to prove Jenny? What do you know about her? You just know what she says. She's talking. It's an ambiguous Coco. It's a choice. It's that. You don't have a choice. That is ambiguous. It can be full of personal. No, Coco, it's not personal. Topic that is ambiguous. This is not personal. Patricia, soko lindeo katini. Leka tuwe Jackie ayogere tujja kudde wa Fazil kubanga obudde we yabono yabadde alina otu confusing right sina choice nena interjectinga nnyo bwe buzibu kale kansirike ne moderator otwala obudde bungi instead ama Jackie yogera ya basi mutamwe namwe naze mbesobolera Jackie yaba ayogera abaana eddoboozi bamuta pretty contagious
Yesu kabaka omunnazaalesi. Ne bogera temina mu makulu. Ana ddoboozi nze pretty contagious. Nzidde mu akaunti ndala. Genda maaso. Wadde otya. Jenny alina point. N'omulala alina point. Ate njala kusobola kuddamu omukulu Koko. Koko tekibadde personal. Just omuntu awa sentiments ze n'awa idea yiye. Tekibeera personal. Pretty, you didn't get my point. Agambye, Jenny, let me prove to you that Jenny is not there. Mungasi choice. It was still ambiguous, Jenny guys. that much to say anything that Jenny has a choice to. Coco, Pretty, Jenny, don't. but also it was Give your ambiguous. submission, Omari. Fazil doesn't know me. Fazil knows what I tell you guys. That's what I was trying to say. But Jenny Bulia, when Fazil was giving an example, it wasn't about Oh my God, guys. Bampadde akazinda Koko tonkwata bubi. Just nkugambye. Kati Bulia ffenna tusirikeko tuwulire ku Jackie. Ffenna tetumuyingiramu ayogere yemale ggoga. Koko lecturer wa mentioning erinnya lyange aba akoze abampadde. Nedda Koko ate togenda tu gundi buju. Ngambye bugambi badde nkuddamu point yo. Ngambye tebadde bagenda personal. Nkugambye nti nno oli abadde awayo point ye ngatali personal. Kati pretty what makes you think entegerayo ye yange olina okungamba byennyina okutegeera? Which kind of debate is this? Banange namwe nga tutandika okubeera emotional. When I tegedde, and that's what I said. I think nange mbadde nkuddamu Koko nange mbadde nkuddamu si mu bubi. Nanti Pretty gwe tolina kungamba nyina kutegeera nti yenza asoose okwogera. Kati tugende maaso. Sebo lecturer sooka olindeko tujje mu binene bya time kwange tuli. Nedda kasooke tufuneko ka order katonotono kati. Nedda ulira lecturer wane tetuli mu zoo. So toteeka mu bitime byo. Ekyokubiri nange ndi kusaidia Koko nange abadde agenze personal kati yenze gwe bakigambye ekyo tukiveeko. Kati tumukomyewo Pretty tumuleke amamirire nga temumuyingiddewo. Naye Pretty nanti olaba lecturer kiduwe bati woyita erinnya ly'omuntu obeera omugamba unmuting. That's the problem. Okay. Kati ekiddako tewali kuyita linnya lya muntu wa submission yo omalirize nga tolina gw'ogambye wogamba Jenny wayogeddewo togenda kwe unmuting. Naye lecturer togeza n'oteeka mu bineno bitime bife tuli mu zoo. Fazil keka yali mu zoo. Yeah. So that's it. Eddie Jana every time or to Pretty ayogere. That's it. So what Nenga tagenda mu kinene Pretty. Nanti jako time. Kale mbijjemu. So bijjema akati Pretty ayogera. Pretty unmute. Pretty mamirira. Yeah. Mbu dictator in the making. Njugire biki mbadde mugamba ki Kvanag. Yesu kabako. Simena byenjugira walayi sijja kulimba. Kale nga bw'obijjukira katuleete Celestivo. Genda maaso. Celestivo. Pretty kati we muting. Yeah. Gwayogera. Hi guys. So, yeah. Omulama gwe nagutegedde era Jenny Blush is right actually. So these are two different generations. The generation of the African Americans, n'eno generation kati eriwo ene Abafirika kati awabakajja. So balivo they were facing a change actually. Abazungu babadira nnyo. Comment section ya fence ko. Abamerika mwekutte ku bisubi. Mwekutte ku bisu.
Ssewungu Beguddeko. Abamerica debate ebatuddemu. Soka mulinde bana namwe mulekera Steve va mu comment WhatsApp mission yo. Ningako Wamma. nange kati omulama ngujjukidde kati mbijjukidde nange Kati ogujjukidde? temumpisaawo. Kale moderator Mbijjukidde. sookoddemu omulamwa Steve gumuddiremu moderator nnyabo. So Bannange basically, Lindako Steve lindako moderator aguddemu naye akajoyininga live agutegeere bulungi. Genda maaso Jenny bannayo bwana sesezeza gasiira. kale. kanzire mu kinene. Kaneteeke mu kinene kuba bannange. But darling, omulamwa guli batya. Mwami John K, Patricia Ssewungu ne Fazil Mayanja bagamba it's not a choice twegumya bwegumya. Abantu abava e Uganda bannayuganda ne mujja ku byeyo ne mukola lwakuba mwegumya naye mwalina kubeera wa Uganda. Ani Koko hosti nange ngamba nedda it's a choice. I choose where I can live. Ne honorable ekintu akikoze bulungi akinnyonnyodde nti n'abantu bedda baatambulanga ne basalawo we banaabeera. For different reasons, it can be opportunity, it can be whatever, but omuntu alina choice. Wabula bo aba-Brit bagamba nedda temulina choice mwegumya bwegumya. Kati awo wetukola ki wetutandikidde. Pozi njagala obajjukiza oba oli mu comment section ng'omanyira ngenda kukuba ekibulooka. Either you come up and discuss as people abalina amagezi, restrain yourself from abusing anyone. Ndoza ani abaddeko Steve ntegerekese bulungi taata. Yes. Kati kankuze mu kinene onnyinyonnyole. Banaye woba oyagala okuseka sekera. Yeah. Yes. Mu comment section. So I was just adding on that nowadays the world has changed. Soko olindeko Steve wavaako yeggwaddako. Just a moment. But then as in Jenny Bulia said that there's a choice and she's right. Nowadays technology has made it easy whereby it's a global village. So tuna choice whereby we can work online, we can work remotely. Seeing like that you have to be in US or Bachi. So things are now very open, like we have more choices than before. Yeah, that's my opinion actually. Pretty soko dde mu kinene. Oyogereko obijjukidde. Seremba denja mubuuzayo ekibuuzo waba if is okay. Naye pretty kasooka malesi. Aleke mu kinene omubuuze ani. Bambi sere sitegedde kyayogedde. Bannange munansonyiwa. Steve, just a simple question here. Kambuuza ekibuuzo kimu. Just ask. Osobola okukolera ku computer, you can work from home. Okay, host katono nnyo ya. Jenny Bulia akuwadde context. Naye context I think dagenze mu detail. The idea that you can move from one area to another, tewaliwo travel restrictions or visa restrictions. The fact that tulina visa restrictions, it means that you have no choice. The choice, you do not make that choice. The choice lies in the hands of the person or the country issuing the visa. So they can either decide to give you the visa or not. So for you, and then yes, you make a choice to move to America, but your choice does not go through. Guys, okay, just let me explain this. Bulia, let me explain this. Let me give an example. Steve explain. Let me explain this. Let me explain. Fazil, make your question not a submission. Yeah. I've got the question, so let me answer it. Answering with an example. Let me say that Jenny Bulia works for the Microsoft. She can discuss with the manager, Namgamba, from onwards from like Oba, can you give me a chance and I work from like abroad? Jenny can move to either Asia, either to Africa, either to Europe, and she can work from there.
Oba oshitegedde awo nga kyengamba. She can work remotely like from anywhere. Hope oshitegedde. Abamerika ngenda bayitira Anko Madwasi abayambeko kuba ekintu kiba abakomyewo Honorable Nabilah kubanga North America Anko Madwasi ayinza bayamba Anko Madwasi katerega jabayambe point mugifunye oba nedda. Kati kiki ekigenda mu maaso nga ate nga Honorable Nabilah kankubuuza ekibuuzo. Ati Jackie yagambye yabyerabidde tamanyi nawe. Nedda soko lindeko Fazil ne John K meeting. John K, you don't make sense, but we keep up with you. We are okay with that. So don't unmute. He had some points, only that tamanyizi ajuinga out. Point. Kati Jackie, I think maybe it's more of a tech topic that I'm bringing on because I'm to get this person in the comment section. Kati Steve what did you come to discuss? Naye John K bana iwefula ategeere nnyo mukama Katonda wange. Pretty genda maaso mamirira. Pretty yogera. Bwe munaagenda ku personality mugenda kweyuliza wano. Pretty nyabo. Komyawo Honorable. Sorry, just before she goes ahead. That's before. While you at Jenny Bulia, that's before. No, just a moment. While you're just a moment. While you're comment section about it is digital nomadism. Kati awo topic ndala nnyo. Soko indeko kati. Gundi ani lecturer le katulete ono John K bweddaaleekaana ayogereko. Kati kambadde mu mwebale nnyo okumpa omukisa. Ate nkusaba Madamu Jenny Bulia okulobwa moderator bulungi tonyingiramu toba defensive because moderator talina kuba defensive okujjako nga olaba nina wenkubya wabi. Mumpulira. Lindako kuwulira naye lindako. Okay, pretty contagious abadde ayagala kusooka kuteesa. Nera soko oteese taata. Okay, kati back to the topic. John K soko is pretty yogera kigwewo. John K mulekate agenda gamba yeerabidde. Pretty ampadde. Kati banange baganda bange fenna mpuliriza abateesa balungi. Mpuliriza Doreen Kabareba former supermodel wa Fawe Uganda naye nga atulaga ye byonna byaliko kubeera e Bulaaya. Sigenda mugendako individually but I'm just giving an example. I still insist nga Honorable Nabilah bwe yagambye immigration is a natural right okumoving but the topic of the subject of the matter today kye naleese mu ddiiro nti kituufu era ne Fazil akiremeddeko nnyo nti we migrate because we don't have a choice. And we are saying we do have a choice. Katigenda mas. Yeah. I'm going to put my points on the table. There are people whom I may say may have a choice. Chiringa bonolaba omwana wa mama Mbabazi obo wasali musalenga aguze flats a Canal Wharf. She can traverse the world wherever he wants. But I'm talking about omuntu agenda n'asaba visa okutereeza obulamu. They are the people I'm targeting. I'm not talking about the 0.001%. Eyo tujimanyi gyeri. But I'm talking in general. Abantu benakulanga around American Embassy oba British Embassy we yabeererawo ku Parliament Avenue. Nga tugendayo ebiseera ebyo muzeeyi wange yali ajjawa ne Bulaaya nga ayitawokko. Nga tulina n'oggula omuntu omusimbira layini. Ng'ebiseera ebyo waliwo abantu abasulawo. Ngabo tubasasula ye muzeeyi najja kumakya naye ng'omuntu yamukwatidde edda line. So I'm talking about that mass people bolaba ku line. Nga buli omu atwalayo akatabo. It doesn't matter. No. Okay, sorry. Listen. Sorry. Can I mute you? Ate n'omulala yenna generation ng'evuddewo awo. Kuba omuntu bw'angamba generation ng'evuddewo. Immigration laws ziri very clear. Kati baabikyusaamu. Tulina visa handling service eri Nairobi ndowooza nze we nagira e Bulaaya. I didn't have to go through that. All I went
kumpi ne Wagadugu we yali awo awali Crested Tower ne nzisaayo empapula zange ne banzikyako ebigalo ne babitwala ne baŋŋamba komawo okime visa. So I'm also a different generation, but I'm talking about processes ezibaddewo. Kwakye tulina obuzibu bannayuganda, debate levels zaffe ziri wansi, ate buli omu yeekwata ku bisu by'akantu kaalabye. Kiringa guno omulembe olumu ogugamba ffe tuli mulembe mu bubuufu nnyo, eno generation ndala naye nga beekutte ku bisubi bagamba generation ndala nyo babuuza mukozeewo biki. Kati kyengezaako kugamba bannayuganda tukkirize tugaane ffenna kaabenzi oba nasoma degrees meka ne honorable akinnyonnyodde bulungi bwe yava ku bwa member of parliament n'alaba nga alternatively skills zo zikosa obulungi instead of kigovernment omuto osinga around oba bamuliise ssente bamukozese by'atalina kukola to compromise that integrity n'agamba no, where's the opportunity? I believe in that. Okitegeera, but all I'm saying kiddawo ku fact nti bw'obanga obadde ne choice mu nsi yo you shouldn't have moved. Ate n'ekirala era bw'omala okutuuka n'obanga omaze obikola byonna obimazeeyo era there is a backward kuba ekyakuleeta ng'ovaayo luli bw'oba okitereezezza mu mpulirize bulungi era kisobola okuzaayo Uganda. Sikuddayo, it may not be for you to go back permanently, kino nakyo njagala tubeere clear, but your roots emirandiro okubeera grounded wali. Kati kye nagambye ne ngamba bannayuganda ne bwe tuneebuzaabuza tuvuga amamotoka nawuliddeko ono omwana eyabadde wano hard talk ye bazadde be baamuleeta n'amala n'afuna famire agenda e Uganda emirundi 3 nawuliddeko n'abambuuza gwe Uganda wakagikolera kyomu nga yeenyumya ye yazannya goofu. Ebyo byonna doze IQ. Listen, is I'm moving encyclopedia buli kimu kimbeera mu mutwe. Oli yawadde example nayo JCBA yazannyira Uganda gold. Why are you making it now? You're attacking someone now to make it ate kati discussion temuziteekamu bias. Exactly. Kati kangende mu maaso moderator muli babiri awo. Thanks for guiding me. No, naye abantu Johnny Bulia abantu bano bwe babeera I'm giving an example. Yo oli bwe yabadde ayogera mwamulese n'ayogera. Johnny Bulia, let me conclude. In 2 minutes I will have concluded zimmala ndowooza. So kye ngamba bannayuganda kino nkibasaba tetujja kwebuzaabuza ne bwe tuneerimba kati nganze wano wendi ewange okumpi wano Pascal edduuka lye wano Patricia manyi bulungi bindi kumpi byonna mbifuna era sinza kujja wano n'ennyumya amatooke era ndalingafuna fene mulya ovacado mulya edduuka lindi wali abaana bange niyo tulimba ewaka yewaka tuve mu kwekuusika ku bisubi kwaffe abamu be mwogera nabo byonna tubirina byonna tubirabye mu abamu bye mutendereza twabiraba dda tubibaddemu tubituuseeko kati mulina kye mugamba ggwanga mwebuzaabuza east to west home is the best. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bannange tuli kwogera n'abantu kati Jonica alesemu aspect y'okusaba visa. Tuli kwogera n'abantu bawadde olese in the first place abantu already abali e Bulaaya. Ekibuuzo kiri nti is it a choice for people who are already in diaspora? Okusigala oba beegumya twetaaga kuddayo waka? Johnny, banya kuddamu Johnny K. nga si mububi. Johnny K, waliwo ekintu ky'oyogedde awo. Nkuwulira nnyabo. Johnny K, first mute. Ani puli twoyita abantu kubanga woyita abantu bagenda kweanimutinga. Yo Jonica wona muyita agenda kweanimutinga, so why your submission oba your question nga tomuyise? Ugamba ki nsidike? Oh God. Yogera tata naye woba oyita Jonica agenda kweanimutinga tutandike waneno mu argument. Kati gwe Johnny K. Bade njagala muddamu waliwo ekintu kyayogedde awo ku bantu abali e Bulaaya. It's a choice nga wogambye. Ne Johnny K si buli muntu ali e Bulaaya nti n'abonaabona. Oba yava mu nsi ye ng'abonaabona. Nedda si bwe kiri. Oyogedde n'ogamba nti nno. I've talked about the 0.01% nga Johnny K, please.
leka amalirize nga gotayagala interjection muleka amalirize bananga abantu abefuula nti your intellectuals mulumya emitwe. Can you imagine yourself ogamba don't interrupt me naye gwe oyagala interrupting abantu? Could you please mute yourself? Kati pretty madirizaayo. Omusajja agambye mbu abali e Bulaaya maya 90% because ebiti alina simanyi nga bwafuna the statistics mbu babonaabona bankubulire nga bwogambye choice nga mukigambo ekigambo choice jenike kankubulire amazima si buli muntu nti nno ali e Bulaaya nti no ewaabwe bali babonaabona nga bwogambye choice. Yes, you choose to say let me do XYZ, but you cannot give a narrative and say arithmetically clear and say no omuntu ali Bulaaya because bali babonaabona ewaabwe. That is vague, very very vague. Tosobola kwogera ekigambo bwe kityo ku mutimbagano n'otugaba babonaabona. People have a choice and they choose to do what they have to do. Pretty okubonaabona is relative to the level. It's subjective. Genda maaso. Musajjono. Pretty omalirizayo John ke tumuleeta akuddemu oba Jeni puli amaze kubanga mba nkyayogera ati naavayo nayogera kati muleka maliyo muleka yogere. Ate nga John ke saagala kumu disrespectinga kumuteeka wansi abantu basooke kumaliriza kwogera tumuzze kubanga y'omu ku baatutandisizza omulamwa guno twabadde ku mulamwa mulala nnyo bwe yazze n'aleeta ekyo ne tutambuliraawo kati kyova olaba John ke omulamwa guno gwabadde nnyo ngaze moderator kansomeko ku comment emu eyiseewo wadde eno comment waliwo basaagala kussa wansi waliwo comment eyiseewo wadde eno n'agamba I think the issue is age. Nedda bambi kireke tired of life. Jeni kireke bambi yenna comment twagirabye nene tugireka ate lwaki mumuggyako temumuggyako Jeni kalabika yeyejjeeko temumuggyako Richi kampeko n'omukyala nga honorable tannaba kuddamu. John ke send your request again bambi temumuggyako musajja abiko bani John ke tasobola nawe talina oyo obusungu kankubuulireko. Hello. Tukuwulira Richi Bana yamusibye mutyanno. Nasiibye bulungi bambi ogamba oti Omulamwa mulungi kubanga olaba nze ndowooza kuba kusalawo kwa muntu okubeera ku mawanga bw'abanga agenzeeyo. Thank you. Abantu abamu bali bulungi ne Uganda ne bagenda eri ne babeera nga bali bulungi kubanga okuva e Uganda si kyalayisi. Era omuntu aba standinze ebiseera ebisinga okuba nga travelinga kubanga bintu bingi ebyetaagisa okubeerayo. Waliwo abantu abamu nga balina abantu abaali baliyo abo kibanguyira kubanga baba ne batuukira ne ssente basobola obbayambako contributing on their travels. Naye waliwo omuntu ava eno nga ye ntandikwa ya buli kimu n'agenda eri. Ekitegeera ngeno aleseeyo ebizibu ayinza okuba nga alina ebizibu eno ewaka n'agenda n'akola Mukama n'amukwatirako n'alaba nga embeera wanadde eno ate ejja munyiganyo n'asooka enjoyinga. Not because nti abeera tasobola kuddaka naye embeera egenda nemufuula ekira. Waliwo abantu abamu abeera n'amaalo n'atuuka eyo n'alaba nga tasobola kuddaka. Kino kyo kiri awo. Ne mubamu omuntu nga ye the target ye yali ayagala kubeera eyo kuva Uganda kugenda eyo forever and ever. So kati nze ndowooza kiva eri muntu buli muntu ye nga bw'awulira kyekibafuula okubeera nga basigalayo eyo. Abamu balina amaalo ng'alowooza agenda kubeera eyo obulamu. Home is the best, east and west home is the best. Kola ssente gaggawala n'omalayo emyaka 2 then kwata ekkubo investing ewaka kubanga eno teri agenda kugaana bintu. Budde bwange mbukongedde yongeramu nnyawo. Yes, kola ssente nange nno abeera maalu kulowooleza muntu nti ye gwategeera ennyo nagona gaira gabeera maalu. Nanki amaalo ga bika byanjawulo. Nze njagala bandifindingira ekigambo maalo kubanga n'okwefuula mutegedde nnyo omulamwa n'oyisa mu banno nago gaba amaalo excitement.
anange temunumba mbadde nkola omusajja awe submission ye ate kati akagattonga mukambadde kale Fazil we unmuted n'agamba awazazi mwongedde oko si interjecting. ane ka Christian Robotini mukambadde ne kabatuuka bulungi kalaba kanywadde bulungi. Patricia gwe yagala okateeka naye bwe tunakazi oyinza obutakaata. Mbadde nsaba mmalirizeeko mbadde nsaba I just wanted to clarify about Malo. Si mukunyooma but some people abagamba urban excitement oba modernity, that kind of a thing natuuka eri si mu bubi sirumba muntu oba kuba malamu oba kale kuyisaamu muntu yenna maaso but it's about oba kutuuka eri ng'olina ebirowoozo birala n'otuuka eyo nochanginga mind n'olaba nga you can settle there. Sometimes ekintu ekyo it cripples us mentally. Wagenda n'olaba nga yuda wangi. A question wagambye waliwo abeera n'amaalo waliwo eyajja nga yagala kudda waliwo neyasalawo kati abo bonna abantu bw'obaawula otya? Anti omuntu obaawula otya kiva ku muntu kinagambye kiva ku muntu mulimu omuntu akyusibwa omuntu gwasanzeeyo. Richie waliwo alina ekibuuzo kyo ne bagamba osinzidde mu nsi ki? Ndi mu Uganda naye nga nali ntambuddeko anyway. Now we understand. Yeah, I'm home. Yes, I'm home. Yeah, but I've ever traveled before 6 countries so far, but African countries, not European countries. Obviously, yes. Munange nga tetunakubuuza bibuuzo tubeera twetaaga okumanya ki ky'osinzirirako nze ekibuuzo kyange nkisigazza. Anti kati today nyinza okubeera ndi eno. Which is nkubuuza ekibuuzo. No, kambuze Richie ekibuuzo kyange Jenny. We Africa Beguddeko. Richie, I understand where you're coming from. That's why ekibuuzo kyange nkisigazza. We Africa buuza ekibuuzo. Okay, Richie, do you believe if you have to ask permission to travel, or if someone has to let you into a country or a place, do you have a choice to travel? I mean, do you have a choice in terms of? Yeah. Auntie. Abamu bagenda ne mbasaba Abaganda bafune. Jenny nyambo osome comment ya DJ Bena. You have a choice that they have someone seated behind a computer. No. I'm talking about No, he has a point. I've ever nali ngenzeko ku American Embassy ngenze ku applying a visa. That is back then in 2015. Consulate yo gwe nasangayo omwami oyo yali akwisa interview. That guy, I did not have a choice because you don't have a choice because they decide for you. Oyo omuntu ali awo yakuwa visa. Oyo atula mu kabuusa akantu akakatuna. Yakuwa visa. So you don't have a choice. Naye olaba Richie ekintu kino mukitadde ate choice woba gwe nayo kubanga you woke up n'osalawo ogenda osaba visa tebakonkonye ne bakusiba mu bulago kakutwale ku embassy tulabo batuwa visa anti labayo waliwo omuntu eyasalawo na making a choice obutagenda ku applying for the American exactly waliwo yayingira America nga tasabye visa abantu ne choice temukimanyi okimanyi Richie n'okuva ewaka mu nju yokera ku makyo ogenda okola It's choice, yes. Osobola osalawo nanti ndowooza oba tugambe oba tukozesa olulimi lwe tutegeera obulungi tuve mu choice ebigambo ebikyamu. Yeah, maybe ndowooza omuntu akuwa bagita chance. No, let's just use oli yakuwa okukkiriza obu butakkiriza. It was my choice. Exactly. Ndowooza we are mistaking chance and choice. Oli yakuwa introducing the change kyebayita chance. I know. You know, olaba kale njagala ku rectifying about this this gentleman is the honorable no yaba defining the choice. Guys, she was you guys are missing the point. Someone hold we Africa in ekibuuzo kyo Fazil.
Is it a choice? Can I call it a choice? When banga zesazo kwa applying a visa ya America, olina ta applying, oba zenesala we ya America, olina agenda ku Europe. Those are also choices. I choose on where I want. And Jenny, point of information. Choice is a choice. Okimanyi muno bw'oba olina zona requirements ezeetaagisa oyo consulate talina choice ekumma tasobola kugaanaga kumma bumi nga you submitted everything. Like at my case, Era they buli didn't gwe have bamma bakuwa any reason option. lwaki tebakuwadde, but if you had everything aba talina choice. Muno Jenny ondabikidde bubi sigenda kuwa visa, but you had everything they asked for. Yeah. Kati gwe so wali qualified yofuna visa ya America or not? Naye ate tulabirako abantu bangi nnyo reach ensabayo kadakiika kamu bulya. We are gonna change the topic, Patricia. What you want to say? We are gonna choose a topic. Koko kyogambye kituufu nnyo nga John Bulya tasirika. Bana yenza moderator yenza ino kuwa kazi. Jenny Bulya is the female version of John K. Jenny Bulya is the female version of Johnny K. Banange kati batuzunza ne mu visa gye mututeekayo tubimanyi tujja baddamu. Nze gwe balese mu kinene kitegeeza nze gwe bakkiriza okwogera. Nedda Patricia Sokolindeko. Nze gwe balese mu kinene. Nze gwe balese mu kinene. Nedda kunjo nakoze ensobi. Lecturer okoze. Kakati Jenny gwo mutaddeyo gwamutaddeyo. Kakati tewakyali choice wano kati. Patricia Sokolindeko kati kibeera kya bugunjufu. Abana bakwogerako part ng'ate gw'oyogedde over and over. Leka tulabe MG1 wayogere then yoddeko part. Sinnaba kwogerako nawadde neyanziza nnyo neyanziza nnyo Jenny Bulya banaye balamusizaako mwenna abali ku mukutu. Kakati nze mbadde ngamba bwe nti singa omuntu abakwata n'abasibira mu kizimbe ne mubeeramu banga ddeneko n'amala n'aggulawo omulyango n'atabaako kintu kyonna kyonna kyayogera, omuntu yenna asalawo okufulumamu ekyo ekizimbe atambule agende, olowooza ebeera choice ye oba tebeera choice? Bagenda kwe animute salawo kitegeeza ki choice Anna kiri ku live eno Muwandi MG1 natujje Masaka kati atututte ejjinja kati ogenda bajja mu mute nkugambye kibuuzo koko gwobo nyambako ddamu omusajja koko nyamba ebiseera ebisinga Kyakyaika batusibiddeko eno live mu kizimbe. Nti ebiseera ebisinga abantu abamu gye balabanga choice yaabwe tebeera choice, oli alabanga akoze choice ye naye nga mukulu MG kankubuze nedda bane temubuuza kamaliza submission yange Patricia Deko tugende wa honorable. Yes. Nti ebiseera ebisinga abantu tukola ebintu, for example abamu tutambula tuva e Uganda ne tugenda ku mawanga ne tulowooza mbu tukoze choice yaffe, naye nga embeera eyatuteebwako nga Ssemazinga wa Africa oba ne Uganda okutwaliza awamu etukakatako okuba nti tukola kyonna kyonna kye tukola okulaba nti tufuluma eggwanga, tulabanga choice naye nga si choice. That's my submission. Thank you so much. Linda kati bakwongere n'obudde bwange soko sigaye naawo nkuwa ebirabo kubanga oggyeyo ensonga nga bwe tubadde tujagala kati onnyonnyodde bulungi omusajja ayogedde nena mumulekera MG1 kankuddiremu topic wakwafa si bagenda kutwala gye baagala. MG1 wembanga natuuka mu Ebulaaya nentuuka
Ngamba sigenda kuddayo Uganda. Ngenda kusimba amakanda gange Bulaaya. Oba Canada oba UK oba waneeno. Is it a choice oba neegumya bwegumya? Give your reason. If no, you also give your reasons. Tuli awo. Kubanga MG1 twasazeewo nti abantu they move for different reasons. Zetagenda gendako. Dynamics. Ekyo ne tukitegeera. Era mukyala Jenny Bulya. We agree with the movement that people move for different reasons. Zetasobola kuimposinga ku bulala katuli kuwa neno otuuse e Bulaaya omaze obadde e Bulaaya. Weegumya obutaddayo Uganda oba you have a choice to stay where you are. Awo wenyini kamaliriza nawo wenyini. Ensonga yenyini ekugamba mbu togenda kudda Uganda oba ogenda kuddayo. Waliwo embeera already yakuteekebwako. Kati gwe ne bwogamba munsazeewo okusigala wano. Tebeera kugamba gwolabanga akoze choice naye nga waliwo force eri emabega ekuleetera okulowooza nga bw'olowooza. Bwento bwenja okukisubmitinga sobola kigaziya nnyo singakaawo naye ndooza bakitegedde. Thank you so much. Yagenda mu kinene koko yaddako. Ndeeta. Jenny Bulya nteeka mu kinene teweesesa. Kyokka wandanga abantu waneeno. Embeera ki eyo gy'otasobola ku expoundinga? Patricia egwayogera. Badaye mwankoze bubi nnyo okujjako Jonica. Alabika bambi ku luno yabinyiigiddemu. Jonica ajja. No. Mwali ne mu comment agambye. Omukyala walabika abadde akyamuzisa bintu. Okay, akyayoza mpale kale. Linda katono. Abasajja b'e London booza nnyo empale z'abakyala. Genda maaso. Anti era olaba ebyo byonna kibaleetera is because basajja battu batuuka kuno nga tebakyalina choice nga bali stuck in the system. Nze I will continuously say at the end of the day, leaving all other factors constant, Bulaaya mulungi, waliyo so many opportunities, tusobodde okuweerera abaana baffe, tuzimbe amayumba, tukoze buli kimu kye tusobola. And for me, I cannot downplay that. I appreciate that. But if I'm given a good choice, now I'm talking about a choice because we're comparing Bungereza, Jembeera nze, ne Uganda, where there is no money, where there is no kati bwenzira Uganda, for example, simanyi na wakutandikira. Actually, let me speak from a perspective of someone who was once deported from UK. When I got back to Uganda, I realized that, oh my God, jengeze kakati ntandikiddewa. There was no money. Life had become very difficult. Kubanga eriwa mu Uganda eri messed up. Teri mirimu. Literally tolina kyakola. So omuntu wabeera najja n'agamba nti abagagga oba for example nti Museveni aleeta kuno abaana be. Ne Museveni naye abaleetako bano abaana be nga Honorable yagambye to look for an opportunity. But if those opportunities were in Uganda, for example, education, for example, health, ng'obulwadde, singa Uganda waliyo good health system, honestly, abantu bangi nnyo ku ffe ffenna abatudde wano, because most of us here sit with degrees. But because our country sinteketeeke, tewali mirimu, we ended up going somewhere. Having said that, nga Jenny Bulya ne Koko Beda bakayana, yes, waliwo time wetukanga you have to immigrate for reasons like marriage. Kubanga it is very clear in the Bible where your people will go, I will go. Ekyo tuwabaawo omuntu batakyalina choice because oba omaze okusalawo nti kati ono omwami gwengenda okufumbirwa wabeera for example Mungereza oba olina ogenda okubeera gy'abeera and you've immigrated. Ate atulabyeko n'abamu nga bakoze relationship ng'Omungereza yasazeewo n'agamba you know what, Uganda has very good weather, they have organic food, the life is nze njagalayo, and they've moved to Uganda. So awo wabaawo choice. Naye majority nga John K. Tuddayo ku point ya John K. Kyagambye nti 70%, most of the people, we're all here, and that is a fact. Oba twagala okujukiza publicly, oba osobola okubeera ku bank balance for right now, mpola mpola, nowe kuba mu mutima emirundi 7 n'ogamba I'm in this thing
because negumya mutima, but the truth of the matter is I don't have that much choice. That is my submission. So for me, I'm going to speak like the way Honorable said. We come here to look for opportunity, but not particularly because we come here because we're comfortable. Honestly, if I was comfortable in Uganda, really and truly, I would not be here. Ngandi mukolera kano. Honestly. Webale So nnyo Patricia. DJ with Benanza my akugambye degree, Patricia. Patricia, mm, DJ Benanza akugambye nze seesiba we siwulira mirembe kubanga si waffe. Lwaki temwasigala mu byalo bammwe? kubanga Benanza ebintu byogedde bulungi nnyo. Kubanga twali baavu. That is why I left Masaka to come to Kampala, because we were told twagenda looking for greener pastures. I'm a Mnyarwanda. So Abanyarwanda by migrating from one area to another looking for green grass okulabirira ente zaabwe. Omuddo we guggwaawo we babadde balina okumovinga to the next area. Banazi we meeting ogenda kwogera. Guys mulindeeko. Kakati naffe tulinganga abantu we tutyo. Tugenda tunoonya opportunities. Actually, never tutuuka ku Bulaaya. For example, there are some people who live in London. Watuuka London nga bamugamba Reading we twali twakajjanga batugamba Reading we wali emirimu. Era nga tusiba obugugu nga tubutwala Reading. Because we're looking for opportunities. We're looking for a way of getting money to put on the table. Era waliwo abantu nga